はい、皆さん、こんにちは。Thank you for watching, everybody. 私はなんて言うとなんかあれかしこまってる。僕はですね、究極のマルチ楽器奏者、ミッチと言われております。はい、My name is Mitch Imori, and aka Ultimate Multi-instrumentalist。それですね、今日はね、先日もう20年ほどずっともう20年経つかな、探していたね、この日韓のオーボエを、最近手に入れましたので、お見せしたいと思います。So I have acquired this Nikkan brand oboe. I'll explain to you what Nikkan is later. But I've been looking for this for about 20 years, and I just acquired a couple last week. Yeah. And so I like to show it to you. じゃあまずね、まずその日韓というブランドのことを簡単にご説明しますね。So the first I'll just explain a little bit about what Nikkan is. 日韓というのはですね、日本管楽器株式会社。で、これね、忘れなかったら後でこれね、リンク貼っておきますね。で、Nikkan means Japan Wind Instrument Manufacturing Incorporated or Incorporated or whatever. They were specialized in the wind instruments, band instruments. And I think they called that Nippon Band Instrument or something like that. And if I don't forget, I'll just paste a link later about that. And で、以下はですね、ネットからの引用なんですが、So the following is the quote from the website. 日韓はですね、明治25年、1892年、当時、陸軍工廠に勤務していた銅細工師の江川千太郎が独立し、東京浅草で管楽器の修理を始めたことが起源です。So Nikkan was established by Egawa Sentaro, who was a coppersmith and also worked for the army. And then he became independent and started the repairing wind instruments in Asakusa in Tokyo. In 1892, by the way. そしてですね、江川は、1902年、明治35年に江川楽器製作所を設立し、コルネット、トランペット等国産管楽器の製作に乗り出し、大正7年、大正7年、これ西暦いつですかね。大正7年には日本管楽器製作所として新発足しています。So Mr. Egawa established in 1902, so 10 years after he established the workshop, Egawa musical instruments manufacturing. And then he started making cornet and trumpets, so forth. So this is probably the first time the band instruments were made in Japan. Taisho 7th year, and I don't have the Western calendar here, so I don't know what the Taisho 7th is. And then he relaunched the company as a Japan Band Instrument Manufacturing. それで、戦前にはですね、日本の軍楽隊に楽器を納め、輸入品が少なく高価だった頃、作らない楽器はなかったと言います。その頃にもプロ仕様のオーボエを作っておりました。And then before the World War II, and when the imported instruments were very expensive and probably very rare too, he made instruments for the military bands. And then supposedly he didn't have any instrument that he did not make within the band instruments. And during that time, there were some pro model oboes were manufactured as well. そしてですね、日本管楽器は昭和45年5月にヤマハに合併吸収され、その歴史に実情幕を下ろしましたと。まあそういうことですね。And then Japan Band Instruments was bought up by Yamaha in May of 1970. And then as a company, it stopped. That's the rough history of a Nikkan. And Nikkan
日本管楽器 and that's a Nikkan. So we usually call that Nikkan. それでですね、で、この楽器についての印象なんですけれども、まずね、so it's the overall impression about this particular oboe. And then so let me talk about a little bit more about this particular oboe. この楽器についてもうちょっとお話しますけど、この楽器はね、おそらく昭和30年代後半に作られた楽器だと思います。So I assume that this was made in late or mid 1960s, so before they were absorbed by Yamaha. And actually here it says Nikkan. Do you see that? Yeah, I don't know if it comes out in the inside out. I'm not sure if flipped, but here is a Nikkan logo. それでですね、その時に作られたオーボエはおそらくその戦前に作られたものとは関係ないと思います。同じ人が作ったかもしれないけれども、開発意図はおそらく全く違ったものだと思います。I assume that this oboe was made entirely different project from the ones that were made in during the before the World War II. それで話によりますと、鈴木製造先生ですね、オーボエの日本のオーボエ師の、もうこの先生がいなければ日本のオーボエ界は今のような状態にはなってなかったと言われる鈴木製造先生がその開発に関与されていたというお話です。And the story told Mr. Seizo Suzuki, who was like I don't know if I can find anybody like an equivalent in the United States, but if he did not do what he did, the oboe players and the oboe manufacturing in Japan really did not become the way it is right now. And it's supposedly he was the main chief advisor of production of this particular oboe. ですけどもね、どうもそのいい材料が確保できなかったということで制作が頓挫したと伺っております。And then, but Nikkan had a hard time securing enough good wood to manufacture these oboes, so it did not continue. で、実際何本作られたかというのは僕はちょっと記憶は分かりません。I don't know how many of these were actually manufactured. I don't know. それじゃあね、この楽器の印象。So the impression about this particular oboe. So first thing, ちょっと日本語でいきましょう。まず最初にね、気がついたのはね、このメカニズムが非常にカチッとしててしっかりしてるということですね。The first thing I noticed was the mechanism is very precise and they're not too much wear and tear, very precisely made. で、これね、僕以前にヤマハのクラリネットをオーバーホールしたことがありまして、で、それしょっちゅう使ってるんですよ。その時にもね、感じたことなんですよね。Not too long ago, about 5 years ago, I overhauled the Yamaha Clarinet from the same era. It was not wood. It was it was like a bakelite or hot rubber or whatever the material was. And when I took that apart, my first impression was the mechanism was really tight and very precise. それでですね、これ、オーボエだとやっぱり学生用のオーボエになると、プロ用ではないと、キーが少なくなるわけですよね。で、そのね、このキーの省き方がね、いい加減じゃないんですよ。割ときちんとね、省くところは省いて、省く必要のないところは省いてないっていうね、そういう感じですよね。So then when you run across any student model instruments, they have little to nothing that important keys. I mean, you could still learn for a while, but eventually you will graduate from that instrument. But this instrument, I see that actually the way they eliminate it are actually very unnecessary keys. So as is, you can still play a lot of things. That's kind of thing. One thing I'm very impressed with. So for instance, 例えばですね、その一番下の音が B ハではない。B フラット。ベなんですよね。So one of the examples is that the lowest note is not B natural, it's a B flat.
So if you see some student model instruments made in the United States, or some, many of them are made by Yamaha, you'll see that actually the bell has the hole, but not a key. So over here there's no keys like this, So but you can play low B flat with this instrument. それでね、この主軸になるこの6本の指ですね。ここでね、特にこっちね、この2つ穴がないんですよ。穴がないんです。で、下もね、この下の方もね、これね、申し訳程度にしか穴開いてないんですよね。で、これね、そもそもね、これフル装備でなかったら穴開いてる意味ないんです、ほとんど。で、ということなので、その辺もね、初心者なんかが吹いた時に吹きやすいだろうなと。And then, so these main 6 fingers, except this one, over here, there's no hole. And then over here, this one has a very small holes, but it's a very small hole. It's not difficult to cover. And those holes won't mean anything until you have a full conservatory system, professional type of instrument anyway. So it's a good thing that these keys are solid. And that also means ということはですね、整備性もいいということなんですよ。で、ここのところね、この穴が開いてるとね、結構ね、この穴を担保に穴を開けてここに装着して結構めんどくさいんですね、あれね。だけども、これは普通の穴開いてないのだったら、ここに担保を入れることはそんなに難しくないんですね。And then it's related to these solid keys. It's easy to maintain. So if you have holes here, you have to punch a hole in the cork pad, and then you have to install that, and it actually takes quite a long time. But these are solid keys, so it's much easier to deal with. それでですね、上のトリルキーはもうこれだけなんですよね。ツェとデなんですよね。で、ツェとデでどこが開きますかというとここなんです。で、これでね、普通のフルコンセルバトワール式見るとこうなって2つあるんですよね。これね、これがツェデでしょ。これどっちだこれ。これでね、ツェデはこれでね、上の方。ツェデのトリルがこれで、ここがね、ハーチスのトリルなんですよね。だけどね、ここに穴が2つ開いてると、ここがね、割れるんですよ、木の楽器だとたくさん。でも、そこ割れた楽器がね、たくさんあるんですよ。中古市場には。だから、それがないんです、これ。穴一つしか開いてないんです。ここか。割れようがないんですよ、これ。だからその辺も非常にいいことだということですよね。So then here, this is a C-D trill. C to D trill. And then there's no B, C sharp trill key. And you can deal with that by doing this kind of stuff, So it's not that necessary to have a B, C sharp trill key. And then that also means, as I just showed you that when I'm talking in Japanese, so here's a full conservatory oboe, so there you go. So that's a C, D, and that's a B, C sharp. Do you see how close these tone holes are? Now, so those two tone holes are just so close that in a lot of cases, the wood cracks right there in between. And you will see that probably like 90% of the used oboes in the market have had crack right there. And I've seen that many times. And this one has only one hole. There's no way that it cracks right there. それでですね、さらに驚いたのは、ここのソケットですよね。これなんと、ちょっと今これテフロンテープ入れてますけど、これ金属なんですよ、まず。で、ここ金属ってのは別にね、そんなに驚くことではないかもしれないですけどね、これのね、受け口の方、こっちも金属なんですよ。これプロ用の楽器じゃないと普通ないんです、これ。でね、これはプロ用の楽器ですよ。これほら。ここ金属入ってるでしょ。で、こっちも金属ですね。それが普通なんですよ。プロ用の楽器でね。でも学生用の楽器でそれがあるというのはね、普通ないんです。ないんです、本当に。ないんです。中級用の楽器でもないです。だからその辺がね、非常によく考えられてるなっていうのはね、ここからやっぱり折れちゃうことあるんですよね。乱暴に扱うと。だからそういうことも考えて、で、ここも当然金属入ってます。So, then here, I was just showing you. Hopefully you understand what I was saying while it was all in Japanese. And so, for the student model instruments, here in the socket, both top joint, the end of it, the male part of it, and then the female part of it in the bottom joint, they're both metal.
And with the student models, usually don't have metal in there. So probably that's their manufacturer's concept that strengthen these places and this too right here. By doing that, it will be more difficult to break from there because it could break from here, particularly when the students trying to do something with it. Well, hopefully they're not just trying to like fencing with the oboe. So anyway, じゃあちょっとねこれね吹いてみますね。吹けるかな? So let me demonstrate this. はい、そうしたらねこうですよ。という具合でね、非常に気持ちいいです。僕が下手くそなのは我慢してください。So it feels really good. So just excuse me my oboe playing, but so the only thing that I have complaints with, 一つだけの不満ねは、一つだけまあ二つか。ここのフォーク F のレゾナンスがないことと左手の F がないことですね。それだけですね。So the only two complaints, not one. So no forked F resonance key right there, and then also no left hand F key. でね、左手 F キーに関してはね、僕これからね、ちょっと後付け改造しないでね、ちょっとこう接着剤でくっつけるようなものを作ろうと思ってます。So for the left hand F key, I'm planning to make a very simple key out of like a wood or something that I can paste, not solder, because I don't want to make a permanent alteration to this instrument. これをね、これにこう完全な改造を加えたくないので、これはこのままにしておきたいので、そういうことを今考えております。はい。ということで、これ日刊の覚え出した。世にも珍しい日刊の覚え。何本ぐらいあるんだか分かりませんけどね。はい。一応ね、これね、製造番号書いてあるんだ。これちゃんと記録しとこう。ベルには書いてない。上巻と下巻には書いてありますね。うん。そういうことです。はい。ご清聴ありがとうございました。Thank you very much for watching. And this is Mitch the ultimate multi-instrumental. I can't say that. Mitch, the ultimate multi-instrumentalist, signing off. はい、じゃあ、ミッチ究極の、マルチ楽器奏者、ミッチということで、ご覧いただきありがとうございました。はい。